Mud devon, standig vocabellisen auswendig zu lernen und Fragsteig. OBS effektiver Methoden gibt. In diesem Videoteil ich mein besten Tipps, denen deutschen Wortschatz schnell und effektiv zu erweitern. Falls du new hier bist. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Salome, ich bin ein zertifizierter Deutschlehrerin und auf diesem Kanal, speak fluent German. Unterrichtet praktisches, alltägliches Deutsch und Vermittellernstrategien für Anfänger. Ich bin auch die Gründerin der German Fluency Academy, einem Online-Kurs und einer Community, in der ich Menschen dabei help, von absoluten Anfängern zu einem sicheren Konversationsfähigen Niveau zu gelangen. Wenn auch du das erreichen möchtest, ist der beste Einstieg mein kostenlos Probstand, die an 10 verlinkt ist. Am Ende der Lektion erfahrst du mehr darüber. Wie du MIT mehr in der Academy lernen kannst. Sprechen wir über die besten Methoden, denen Wortschatz schnell zu vergrößern. Erstens. Lern Wortfamilien. Ein Wortfamilie ist im Grand ein Gruppe von Wörtern, die von derselben Wurzel oder Basis, dem Wortstamm stammen. Dies ist eine der effektivsten Strategien, denen Wortschatz rasch aufzubauen. Anstatt also ein einzelnes Wort auswendig zu lernen, studierst du ein Sammlung verwandter Begriff. Dieser Ansatz hilft dir Muster zu erkennen, Wortbildung zu verstehen und zu lernen, wie verschiedene Formen im Kontext verwendet werden. All das macht dein Sprachen und praktischer und effizienter. Nimm dieses Beispiel, auch kaufen, to buy. Das ist das Grundverb. Wenn wir ein Wurzel wie hinzufügen, wird daraus verkaufen, to sell. Oder in das Wort zu einkaufen, to shop. Statt werden wir also hinzufügen. Und Wort zu Lebensmittel einkaufen, to do grocery shopping. Oder der Einkauf, the purchase. Dieses substantive Wort vom Verb kaufen gebildet. Dann gibt es noch das Kaufhaus, wörtlich, das Kaufhaus. Auf Englisch sagen wir the department store. Oder der Kaufvertrag, the purchase agreement, der Verkäufer / die Verkäuferin, the salesman / saleswoman. Oder einfach der Verkauf, the sale. Siehst du, wie sich der Wortstamm Kauf in verschiedene Wörter verwandelt. Einfach durch das Hinzufügen von Präfixen, Suffixen oder durch die Bildung eines Substantivs. In diesem Beispiel hast du nicht nur gelernt, was kaufen bedeutet, sondern auch 7 andere verwandt Wörter aus derselben Familie. Das Lernen solcher Wortfamilien erweitert deinen Wortschatz nicht nur schnell, sondern hilft dir auch, Rechtschreibmuster und Grammatikonzept leichter zu verstehen. Ein weiter unterhaltsame Aktivität ist die Post-it-Challenge. Falls du schon länger hier zuskost, hast du probably schon davon gehört. Aber sie immer wieder, weil es nicht nur Spaß macht, sondern auch effektiv ist. Schreib neue Wörter einfach auf ein Haftnotiz und klebe sie in deiner Wohnung oder in deinem Arbeitsplatz auf. Dies ständig Präsens der Wörter throughout your day hilft, ihr Bedeutung und Verwendung zu festigen. Du wirst erstaunt sehen, wie viel mehr du dir merken kannst, nur weil du es regelmäßig siehst. Wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, kannst du auch einen Beispielsatz mit der Aktivität notieren, die zu dem Gegenstand passt. Mein nächster Tipp für dich ist: Lern ein Wort in mehreren Kontexten. Ein großartige Method, dein Deutschverständnis zu vertiefen, ist ein Wort zu lernen und zu erkunden, wie es in verschiedenen Zusammenhängen und Kombinationen verwendet wird. Die Strategie hilft dir, die Vielseitigkeit eines Worts zu sehen und einen natürlicheren, praktischeren Wortschatz aufzubauen. Nimm das Verb machen, to make / do. Es kann in verschiedenen gebrauchlichen Redewendungen verwendet werden. Hier sind auch ein paar Beispielsatz für diese Kombinationen. Magst du gern Musik? Do you like to make music? Macht nur Spaß. He is joking. Wir machen ein Pause. We take a break. Macht ein Party. You plural, are throwing a party. Sie machen Lärm. They are making noise. Wann machst du Urlaub? When are you going on vacation? Formal you. Diese Method stark nicht nur deinen Wortschatz, sondern hilft dir auch zu verstehen, wie man ein Wort in verschiedenen Situationen einsetzt. Jetzt denkst du dir vielleicht, das ist alles schon und gut,
Aber woer weisich ob mean Bspielsat shin ergeben, wenn ich niemanden have der mir Feedback gibt. Guter ein Wand. Persönliches individuelles Feedback ist ein Kernkomponent means online Kurses und der Community. Der German Fluency Academy. Ich arbeite MIT meinen Schülern und Schülern zusammen und gebe Feedback zu Ausbreak, sprechen und schreiben. Wir haben auch wöchentlich Live-Support Sessions. Und ich have Michigan darauf spezialisiert. Anfangern von Ihren ersten Worten bis zu Ihren ersten Gesprachen MIT Muttersprachlern zu begleiten. Klingt das nach etwas, das du auch magtest? Denn sie dir die kostenlos Probstund in der Beschreibung antennen. Am Ende wirst du wissen, wie du UNS in der German Fluency Academy beitreten kannst. Mein nächster Tipp für ist: Lern Homonym. Homonym sind Wörter, die gleich klingen oder gleich geschrieben werden, aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Im Deutschen haben viele Wörter dieselbe Form, was besonders beim Sprechen verwirrend sein kann. Sie sind ein wirkungsvoll Method, deinen Wortschatz zu erweitern, denn du kannst mehrere Bedeutungen einzigen Worts lernen und in verschiedenen Kontexten verwenden. Hier sind einige häufig deutsche Homonym MIT Bspielsätzen. Zum Beispiel die Bank. Die Bank kann die Sitzbank meinen, wie ich sitze auf der Bank. Aber die Bank kann auch das Geldinstitut meinen. Ich gehe zur Bank. Oder dieses Beispiel, das Schloss. Du kennst probably das berühmte Schloss Neuschwanstein. Ja, das Schloss bedeutet die Burg. Das Schloss ist groß. The castle is big. Aber das Schloss kann auch das Vorhängesglas meinen. Das Schloss ist kaputt. The lock is broken. Dieses Konzept gilt nicht nur für Nomen, sondern auch für Verben. Wie dieses Verb zum Beispiel. Sehen. Es bedeutet, physischen etwas zu sehen, wie ich sehe die Tür auf. I pull the door open. Du wirst das Wort auch sehr oft auf Türen in öffentlichen Gebäuden sehen. Aber sehen kann auch sehen meinen. Wir sehen nach Berlin. We are moving to Berlin. Oder das Verb gehen. Es bedeutet, zu Fuß zu gehen, wie ich gehe nach Hause. I go home. Es kann aber auch funktionieren oder arbeiten meinen. Das geht. Oder das geht nicht. That works / that doesn't work. Und natürlich gilt dieses Konzept auch für Adjektiv. Wie zum Beispiel das Adjektiv blau. Es ist die Farbe blue. Der Himmel ist blau. The sky is blue. Im umgangssprachlichen Deutsch kann blau aber auch betrunken meinen. Ist total blau. He is completely drunk. Oder ein anderes Adjektiv. Leicht. Leicht konnte weight meinen. Das Paket ist leicht. The package is light. Aber leicht kann auch easy meinen. Die Aufgabe war leicht. The task was easy. Oder das Gegenteil. Schwer. Es kann heavy meinen oder du hast es probably erraten difficult. Das Lernen von Homonymen ist super hilfreich, weil es der ermöglicht, mehr Bedeutungen einzigen Worts aufzunehmen und deinen Wortschatz schneller wachsen zu lassen. Les Nax habe ich einen Klassiker für dich. Lesen. Es ist keine Überraschung, dass Lesen eine der besten Methoden ist, deinen Wortschatz aufzubauen. Ob Bücher, Artikel, Blogs oder sogar Social Media Posts. Lesen setzt dich einer großen Vielfalt an Wörtern in verschiedenen Kontexten aus gewohnt denn, jeden Tag etwas zu lesen, auch wenn es nur für ein paar Minuten ist. Hier ist ein großartiger Tipp, das Best aus deinem Lesen herauszuholen. Markier neue Wörter, aber übertreibe es nicht. Konzentrier dich auf etwa 10 bis 15 neue Wörter pro Lesession. Wenn du feststellst, dass du viel unbekannte Wörter markierst, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass der Text für dein aktuelles Niveau etwas zu schwierig ist. Such stattdessen nach Texten, die dich nur leicht verdurren. Das bedeutet, du wirst etwa 70 to 80% der Inhalts, und die verbleibenden 20 to 30% führen dich zu neuen Wörtern, die dir helfen, zu wachsen und deinen Wortschatz zu erweitern. Für Anfänger einen sich einfach Materialien wie Songtext, Kinderbücher oder Apps wie Riedel. Wenn du auf ein unbekanntes Wort stoßt, nimm dir einen Moment, es nachzuschlagen. Der Kontext ist entscheidend. Zu verstehen wie das Wort in einem Satz verwendet wird,
Hilft der Ister zu merken und Erlichter des, später wieder observen. Integrier lesen also in den taglich Routine und beobacht, wie dein Wortschatz watchst. Ein Teil means Programms ist das Regelmäßig einreichen von Vorlesaufnahmen. Meinen Schülerinnen und Schüler nicht nur beim Vokabellernen zu helfen, sondern gleichzeitig die Ausbreak zu üben. Bisher hatten wir alles von selbstgeschriebenen Geschichten über Songtext und Kinderbücher bis hin zu historischen Artikeln. Mein Schüler dürfen aussuchen, was sie lesen möchten. Sie bekommen Feedback zu den Wörtern, die sie nachgeschlagen haben und zur Ausbreak. Das Beste in der Community ist die Verbindlichkeit. Die Motivation und Hingabe meiner Schüler ist einfach ansteckend. Wenn du also dabei sein möchtest, ist der beste Weg, zu beginnen mein kostenlos Probstand, Link unten in der Beschreibung. Mein nächster Tipp ist: Führe ein Vokabeltagebuch. Das Führen eines Vokabeltagebuches ist ein simpel, aber hocheffektiv Strategie zum Deutschlernen. Die Idee ist, dass du dir 5 bis 10 neue Wörter notierst, die dir im Lauf des Tages begegnen. Dadurch machst du es bedeutungsvoll und höchst relevant für dein eigenen Leben zu erfahren. Dieser Ansatz hilft dir, Wörter im Kontext zu lernen, was deine Fähigkeit verbessert, zu merken und in zukünftigen Gesprächen zu verwenden. Wenn du zum Beispiel in der Bücheltestelle sitzt und einen Vogel siehst. Wenn du das deutsche Wort für Vogel nicht weißt, nämlich der Vogel. Nimm dir einen Moment, schläge es nach und schreibe es auf. Wenn du das nächste Mal einen Vogel siehst, erinnerst du dich sofort an das Wort, weil es mit deiner persönlichen Erfahrung vernünft ist. Oder sagen wir, du sitzt gern in einem Café und beobachtest Menschen, ich mache das definitiv auch. Wenn du diese Bang idealerweise am Ende des Tages machst, hast du 5 bis 10 neue Wörter, die stark mit dem verbunden sind, was du tagsüber erlebt hast. Diese Technik festigt dein Gedächtnis und hilft, dass Wörter langfristig haften bleiben, weil du sie mit deinen persönlichen Erlebnissen vernünfst. Da hast du es also. Effektiv und effizient Techniken, die dir helfen, deinen Wortschatz im Nu zu vergrößern. Und weißt du, was auch ein wirklich guter Hack ist. English Wörter zu identifizieren, die im Deutschen verwendet werden. Wir nennen dies Anglizismen. Ich habe tatsächlich ein ganzes Video mit 50 der geberklicksten englischen Wörter gemacht, die wir ständig im Deutschen verwenden. Das ist definitiv einen Blick wert, wenn du deinen Wortschatz blitzschneller erweitern willst, denn technisch gesehen kennst du all diese Wörter already. Du musst nur wissen, ob auch im Deutschen gibt oder nicht.